טוב, נראה לי אנחנו מוכנים, אז שלום לכולם, איזה כיף שאתם איתנו בוובינר המשותף של איטרנטי וקטלון. אני לנה מקבוצת אמן, אני מנהלת חטיבה ומובילה את ה-Innovation Lab. בלאב אנחנו לא רק מדברים על תיאוריות, אנחנו מנהלים שירותים, מייעצים, בונים אסטרטגיות לארגונים שונים במשק, ואני רוצה לפתוח במשהו שאנחנו מזהים. סליחה. כן, סליחה, אני איתכם. אני רוצה לפתוח במשהו שאנחנו מזהים בשנה-שנתיים האחרונות. אנחנו מרגישים שמשהו ב-QA הקלאסי פשוט נתקע. עכשיו, זה לא בגלל שהם אנשים מוכשרים, וזה בטח לא בגלל מחסור בכלים או באוטומציה. אני חושבת שכולם יסכימו איתי שמעולם לא היה לנו שפע טכנולוגי כזה. הבעיה היא אחרת. היא נעוצה בחוסר יכולת לקבל החלטות טכנו-עסקיות חכמות. רוב הארגונים שאני, בעצם רוב הארגונים שאני פוגשת לא מצליחים לענות על שאלה אחת, פשוטה אבל קריטית. האם האוטומציה שלנו באמת עוזרת לנו להחליט מתי לשחרר הגרסה ומתי לעצור? האם ה-V הירוק בדשבורד שאנחנו רואים מייצג ביטחון אמיתי, או שהוא בסך הכל רעש במערכת? תכף נראה למה התשובה לשאלה הזאת היא ההבדל בין ארגון שמנצח את השוק לבין ארגון שפשוט מדשדש מאחור. כשאני אומרת בעצם שה-QA נתקע, אני לא מעבירה איזושהי ביקורת. אני מדברת על האופן שבו גוף הבדיקות מנסה לייצר ביטחון בארגונים המודרניים. בתהליכי האססמנט שאנחנו מבצעים ב-Innovation Lab, אנחנו פוגשים שוב ושוב את אותה התופעה. ניסיון לפתור חוסר ודאות באמצעות מה שאני קוראת לו כוח ברוטלי. אני רוצה לשתף אתכם בתהליך אסטרטגיה שעשינו לא מזמן. פגשנו לקוח אנטרפרייז גדול שהריץ רגרסיה מלאה של 8 שעות על כל גרסה. כשישבנו איתם לניתוח, שאלתי אותם, מה קורה אם באג קריטי מופיע בנתיב שלא נבדק? תנחשו מה הייתה התשובה? התשובה הייתה, אנחנו מוסיפים עוד בדיקה לרגרסיה. ככה בעצם רגרסיה הופכת למפלצת. זה מה שאני מכנה רגרסיה עיוורת. הבעיה היא שהיא לא מבדילה בין עיקר לטפל. היא משקיעה את אותו מאמץ בבדיקת מסך הודות ובבדיקת תהליך סליקה. התוצאה היא רעש. כשמנהל רואה 8 שעות של רגרסיה, הוא לא רואה איכות. הוא רואה צוואר הבקבוק. הוא רואה פידבק איטי שמעכב את ה-time to market של הארגון. כדי לשבור את זה, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו חייבים להכניס מוח למערכת. אחרי 8 שעות של ריצה, כשצוללים פנימה לתוך הנתונים, שם מתגלה בעצם הטרגדיה האמיתית. תארו לעצמכם, 70% מהבדיקות האלה לא מצאו באג קריטי כבר שנתיים. הן בודקות אזורים שאף משתמש לא נגע בהם חודשים. כשגוף בדיקות מרגיש שעמודי התווך שלו ראויים, שאין לו דאטה והוא לא יודע על מה באמת חשוב להגן, הברירה הטבעית זה לבדוק הכל מהכל. אם תשאלו אותי, זה נובע מפחד. תחשבו כמה פעמים ישבתם מול צוות הפיתוח שלכם, שאמר לכם, תריצו רגרסיה מלאה. הפחד לפספס משהו גורם לגוף הבדיקות לבדוק הכל באותה רמת אינטנסיביות. גם את מסך ההודות וגם את תהליך הסליקה. רק בשביל אשליה של ביטחון. לפני שנרוץ בכלל לבינה מלאכותית ונדבר על המוח, אנחנו חייבים לדבר על היסודות. אי אפשר לבנות קומה שנייה של AI על יסודות חלשים. כאן בעצם חשוב להבין, דאטה הוא המנוע של עולם הבדיקות החדש. בלעדיו המכונה הכי משוכללת פשוט לא תזוז. אצל אותו הלקוח שהזכרתי קודם, הלקוח אנטרפרייז הגדול, שבתחילת תהליך האסטרטגיה שעשינו איתו, פשוט לא יכול להעביר לנו נתונים בסיסיים על המערכת שלו. הנתונים שכן הגיעו לא סיפרו שום סיפור. זה היה בעצם אוסף של מספרים טכניים בלי הקשר. כמה באגים נפתחו בגרסה, כמה באגים טופלו, הבנתם את האירוע. כדי להתקדם לחדשנות אמיתית, התחלנו עם היסודות. לפני שבכלל רצים לאוטומציה חכמה ו-AI, אני ממליצה לבחון ולוודא שקיימים 3 עמודי תווך עיקריים. עמוד התווך הראשון, traceability, עקיבות מלאה. החיבור צריך להיות חיבור פלדה, בין כל טסט קייס לדרישה עסקית. בלי זה, גוף הבדיקות שלכם בודק באוויר, בלי להבין משמעות של כישלון. עמוד התווך השני, הגדרה של KPIs עסקי.
אנחנו מוודאים שלכל בדיקה יש תג מחיר. לא סביריטי טכני, זה חשוב, אלא קריטיות עסקית. גוף הבדיקות חייב לדעת לסמן מה משפיע על הכסף של הארגון, ומהו רק רעש. עמוד התווך השלישי, דשבורד של ערך. אנחנו בעצם משנים את הדשבורדים. דשבורד מודרני לא יראה לנו רק מה עבר, מה נכשל, הוא חייב להראות אימפקט עסקי ומפת חשיפה לסיכונים. אם הדשבורד של גוף הבדיקות לא משקף ערך, הוא פשוט לא מוכן ל-AI. בלי עמודי התווך האלה, אין לאוטומציה שלד להישען עליו, וה-AI בעצם רק יאיץ וינציח את הטעויות שלכם. בהנחה שעמודי התווך שלכם יציבים ואפשר בעצם להתקדם, כדי לצאת ממלכודת הרגרסיה העיוורת, אנחנו בעצם משתמשים בדיגיטל טווין. עכשיו אני רוצה להדגיש, המושג הוא אינו חדש, הוא קיים עשרות שנים בתעשיות שונות, למען האמת נאס"א הטמיעו אותו כבר בשנות ה-70. החדשנות שלנו היא ביישום שלו בעולם ה-QA. יצירת מודל דיגיטלי שמשקף את התנהגות המשתמשים בפרודקשן בזמן אמת. תחשבו על זה בעצם כעל מוח ושריר. השריר הוא בעצם פלטפורמת האוטומציה, כמו קטלון שתכף נראה דמו של הפלטפורמה. הוא חזק, הוא מהיר, יש לו יכולות AI, הוא יודע לבצע תיקון עצמי ועוד דברים אחרים. המוח הוא בעצם התהום הדיגיטלי. הוא זה ששואב את הדאטה מהפרודקשן ואומר לשריר, אל תבזבז אנרגיה על נתיבים בלי KPI. כרגע המשתמשים בכלל עברו לנתיב רכישה חדש, שם צריך להתמקד. זה אולי נשמע לכם עתידני או איזה משהו מאוד מאוד מורכב, אבל זה כבר קיים בארגוני ענק, במטא, בגוגל, בנטפליקס. הם לא מריצים את כל הבדיקות שלהם כל הזמן. יש להם AI שמנבא איפה הסיכון הגבוה ביותר, ומריץ רק את מה שחשוב. גוף הבדיקות של העתיד משתמש בתהום הדיגיטלי, כדי בעצם לסגור את המעגל בין הפיתוח לבין המציאות בשטח. כאן בדרך כלל עוצרים אותי ואומרים, לנה, הכל טוב בפיצ'רים קיימים, אבל מה עם משהו חדש לגמרי? אין עליו דאטה. עכשיו זה נכון, זה המקום שבו ה-AI הופך בעצם מעוזר לשותף. כאן אנחנו נשתמש ב-AI כדי לנבא, על בסיס של תרחישים דומים, איפה הפיצ'ר הזה עלול להישבר. אבל הקסם האמיתי קורה ביום הריליס. בגישה שלנו, הבדיקה היא לא סטטית. ברגע שהפיצ'ר פוגש את המשתמש הראשון, המוח, שזה בעצם הדיגיטל טווין, התהום הדיגיטלי שלנו, מתחיל ללמוד. הוא רואה את הפער בין מה שתכננו לבין מה שקורה. ומעדכן את האוטומציה תוך כדי תנועה. כמו שאמרתי, זה לא מדע בדיוני, חברות מובילות בעולם כבר ממש שם. כדי להגיע בכלל למודל הזה של מוח ושריר שעובדים יחד, אנחנו צריכים לעשות 3 שיפטים. השיפט הראשון, בעצם מעבר, אגב, השיפטים האלה הם לאו דווקא טכנולוגיים, הם שיפטים בתפיסה. השיפט הראשון הוא מעבר בעצם מ-coverage לביזנס אימפקט. גוף בדיקות מפסיק למדוד כיסוי קוד, הוא עובר למדד של אימפקט. אנחנו מנקים מהרגרסיה כל בדיקה ללא ערך. גוף הבדיקות בעצם מחבר את האוטומציה לאנליטיקה העסקית של הארגון. אם נתיב מסוים מייצר את רוב ההכנסות, הוא נבדק בראש סדר העדיפויות. אנחנו בודקים ערך, לא קוד. השיפט השני הוא בעצם מעבר מ-execution ל-decision support. גוף הבדיקות משנה את הזהות שלו. הוא כבר לא רק גוף שמריץ בדיקות, הוא גוף שתומך בקבלת החלטות אסטרטגיות. הוא הופך ליועץ סיכונים מבוסס דאטה. בואו ניקח לדוגמה בנק. דמיינו בנק שמשחרר עדכון. יש באג נניח בהזמנת פנקס צ'קים, ובאג בהעברה ב-QR, העברת כסף ב-QR. עכשיו, הבודק הקלאסי מראה, יש 2 באגים, תעצרו גרסה. מה אני מצפה מיועץ הסיכונים החדש בתוך גוף הבדיקות? להראות דאטה. הוא יראה ש-90% מהלקוחות, נניח, משתמשים ב-QR כל יום, ובהזמנת צ'קים רק 0.2% בכלל בחצי שנה האחרונה. מה הוא יגיד במקרה הזה? הוא יגיד שה-QR זה קריטי, יש לעצור הכל. והבאג בצ'קים הוא לא בעל ערך משמעותי, אפשר להתקדם.
גוף הבדיקות בעצם מנהל פורטפוליו של סיכונים ומאפשר לארגון לרוץ מהר. השיפט השלישי זה בעצם מעבר מ-Human Intelligence ל-Machine Intelligence. גוף הבדיקות עובר לאיכות אוטונומית. הוא משחרר את הצוותים שלו מהעבודה הסיזיפית של התחזוקה והופך אותם לאדריכלים של מערכת שבודקת את עצמה. תארו לעצמכם מערכת שמכירה את המערכת יותר טוב מכל אדם אחר. כבר לא תלויים באיזשהו בודק ספציפי שהוא מקור הידע המרכזי של הארגון. הכל מופיע בדאטה ובדשבורדים. אז בעצם הזהות החדשה של גוף הבדיקות הוא יועץ סיכונים אסטרטגי. אנחנו כבר לא השוטר של הגרסה, אלא המנווט שלה, וזה השינוי החשוב. גוף הבדיקות משתמש בתהום הדיגיטלי ובדשבורדים שמבוססים אימפקט, כדי לראות מעבר לפינה ולהגיד להנהלה איפה הוודאות שלנו גבוהה ואיפה אנחנו חשופים. לסיכום, אני רוצה שתזכרו 3 דברים עיקריים. רגע לפני שאנחנו עוברים לדמו של קטלון. הדבר הראשון, תבנו את עמודי התווך. Traceability, KPIs, דשבורדים של ערך, בלי דאטה איכותי, אין מנוע. אין מנוע ואין יכולת להטמיע לא חדשנות ובטח לא AI. תצאו מהרגרסיה העיוורת. אל תבזבזו זמן על בדיקות בלי אימפקט. תבדקו מה משפיע. והדבר השלישי, תחברו את המוח לשריר. תהפכו את האיכות לתהליך לומד ואוטונומי. תזכרו, התפקיד של גוף הבדיקות הוא לוודא שאנחנו בודקים את הדברים הנכונים. תודה על ההקשבה. עכשיו אנחנו נעבור לראות סקירה של פלטפורמת קטלון. ויקטור יציג לנו את הפלטפורמה, את היכולות, ומיד אחרי זה אנחנו בעצם נשאיר קצת זמן לשאלות. ויקטור, we are waiting for you. Thank you. Hi, Victor, we couldn't hear you. Oh, is my screen visible to everyone? Not yet. Okay, just give me a minute then. Is it visible now? Yes. Yes. Okay. Yeah, okay. Yeah, thank you everyone for joining this webinar. So I will be taking it from here to give you a platform walkthrough on TrueTest. So what is TrueTest? What we are doing in AI, and we will be talking through that in detail. So just an overview that if what is TrueTest? So TrueTest is an entirely AI-powered test automation acceleration. What it means, how it works, what do we have for the demo, everything we would be covering in the next 25 minutes. So first thing is, what we have in the agenda. Definitely we are talking about TrueTest, so the agenda would definitely cover why did we create TrueTest, and second, what is TrueTest, how does it work, and everything. So and if you have any questions in between, just let me know, or you can put your question in the chat as well. So why did we create TrueTest? So we met with a lot of users who are using Katalon day in, day out, and identified that there are 4 problem statements that we need to find a solution for. The first one is the automation lag. We heard a lot of times the QA team complains about that we are not able to achieve in sprint automation. Our QA sprint is always going behind 1 or 2 sprints of what the development it looks like. So the first thing is the automation lag. So definitely we will see how TrueTest can accelerate this thing, and there would be no more gap anymore. Resource constraint is something we talk about, like from the day one, we are not deploying all the automation engineers to that particular project. First, it has to be manual validations and everything, and then the automation resource comes into picture. Maintenance burden is something the automation people will complain about, that yeah, we have written a test case and it works fine, but if I have any sort of update in my application, again that starts breaking, so we need to put a lot of time in maintenance and so on. These 3 pain are not enough, then it will introduce another one, which is high defect escape.
of course, we are not able to test on time. We are not able to do the script maintenance on time. So what it results, the defect reaches to the customer and it is not giving them a smooth user experience. Now we'll see how TrueTest can help in solving these things for you. So as I mentioned, what is TrueTest? It is completely AI-powered automation solution. It accelerates your automation, how we will talk in that in detail, eliminates test maintenance. Again, how is something I'll show you rather than talk about more on it. And it understands the gap between the QA and the production environment. So don't stick to the word QA and production. It can be any environment. So generally, you can identify what has been covered in one, which is not part of your second environment. So we do have that provision as well. Okay, some of the very common use cases are, so we have divided it into two sections. The first one is the pre-production and the second one is the production. So if I talk about pre-production scenarios where TrueTest can help you is automate your manual testing with AI. So if let's say I'm performing certain manual steps on my application or doing manual testing, it is actually creating some scripts for me. This is the power of UI. Second, sorry, AI. Second is you can migrate your automation scripts. Let's say you having some different framework, but you are interested in moving to Katalon by its feature-rich areas, and you like what we have in the AI space and something, but you're also concerned at the same time what will happen to your existing scripts. Not to worry about, TrueTest will take care of that. You can migrate your existing test cases to Katalon with TrueTest. These are of your pre-production part. Now, if I move to the production, generally why we have the production application is because that is being used by our end users. And maybe we spend a lot of time in doing testing by saying that this is my expected behavior, this is my actual behavior. But let's say we have spent a lot of time in some module, but that is not getting so much traction from our end users. They are either not accepting it or the traffic is very low on that. But you have done an extensive testing on that particular module, and maybe due to this, some other areas in the application might get missed or get some less time of your attention, something happen. But with TrueTest, what happens as an end user, you're able to see what my users are actually looking or doing in my application. That is actually they are contributing to your test case as well. Automation journey, of course. Basically, they are helping with your regression pack. How? Again, the how is something we will demonstrate. And the last one is, as I mentioned, it eliminates the gaps. So guesswork is being eliminated. Like, okay, suppose this thing is happening in QA, will it be done in the pre-production or production? No, no guesswork, nothing. No, what a users is doing, you have the exact test cases for that. Next one, of course, everyone is looking for the moment. How does it work? So we have seen a lot about TrueTest, heard about a lot of TrueTest. Now, how does it actually works? As I mentioned, it captures whatever the interactions you're doing on the application, it captures that interaction and then generates a journey map. So journey map is nothing but a representation of your application in a pictorial format where your application flows, pages, everything is being displayed to you in form of a picture. Of course, journey maps to be converted into test cases. Why are we doing so much of testing or TrueTest or something? Just to give our user a smooth experience. You can generate them to test case and the artifacts of your choice, and then you identify and address the gap. Let's say you identify that, okay, my QA has 80% coverage, my SIT is only 60%. So what 20% is missing or vice versa. So you can identify, analyze the gap and test with more or accelerates your testing with a much faster pace. Now, before moving to this awesome AI capabilities, I would like to show TrueTest in action. So this is one application, which is Orange HRM application, an enterprise level application. Now you might be wondered why Victor is suddenly showing us an Orange HRM application and what I'm supposed to do with this. The TrueTest actually, to give you the set the context at the stage, TrueTest, whatever I'll be showing you in terms of TrueTest, this is actually the base for that. You need an application, a web application. Now, this Orange HRM application is an enterprise level HR management application where basically the whosoever is a user to this portal is
required to log in his day-to-day activities or anything related to the project they are working on. Let's say I'm working on 5 or 6 different customer projects and I need to fill timesheets. This is a very common use case among the industry that, okay, what projects or what areas you're working on a project. Can you have a brief on the timesheet as well, that what time you spend on those areas? So yes. Second, if let's say I'm requesting a leave to my manager, I can use this portal to request for a leave. If someone is a reportee to me, I can also approve or reject their leave depending upon the thing that we have in the team and all those things. So ideally, everything that I'll showcase from this particular step in terms of TrueTest will be, this is the base application for that. Now, let me introduce you to TrueTest. So in the starting, I mentioned the true test converts your user action into journey maps. Now here, the true test is deployed to different domains, different environments. So consider these are two environment. One is a queue environment, and another is a production environment. So when I click on any of these journey maps, so to generate a journey map, just need to specify that what is the duration of the journey map from for what to what time you want to see the actions. So when I click on this journey map, you see there is a lot of flows on the left hand side, but we'll talk through that in a couple of minutes. And on the right side, we have the application basically. This is the journey map that represents the time period for which you have generated it. Now, all the bars that you see in the blue dark color are the pages in your application. These are not the only pages in your application. These are the pages which is being interacted by your users during the time period of the specification when you generate the journey maps. Maybe you change the journey map specifications, time period, this graph will change. So this is purely dynamic and depends on what your user has done on that particular time in your application. Now coming to the left-hand side, these are actually your flows that what the user has actually done during that time in the application. Let me give you a more cumulative view. So over here, if you see on the left-hand side, we have the IDs auto-generated, we have the summary auto-generated, we have the description auto-generated. Tags is optional if you want to put some tags to it, maybe login, regression, depends. User flows. The thing that I would like you guys to focus, is there any question in the chat? Please share any question. Okay, thank you. So traffic is something, how many number of users are actually doing that particular flow in the time period. To give you a very, very light example is like, let's say there is a login page. Everyone has to do a login before doing any access or anything with the application. So the traffic on the login would be really, really high. Of course, after doing a login, I can do, let's take an example of Orange HRM. After login, maybe I'm requesting for a leave. Someone else is requesting for the timesheet validation. Someone else is requesting HR for some documentation. These are different flows, but login is common. So high traffic will be in the login. So similarly, it is categorized based on the sessions, the user journeys, and how many users has done through. So everything is being analyzed and presented to you by the AI engine. As I mentioned, it is purely dynamic in nature. Maybe 100 users out of 180 done the login and done the same flow. So that particular flow has very, very high traffic. Other than maybe then it gets categorized in the descending order. You have high, medium, low, and then you have trivial as well. Uh, okay. Now status and everything. Whatever test case you are interested in generating, let's say I want to interest a couple of test case to be generated. So I'll just select that. Sorry. Let me select this and click on this generate test case option. Once I click on this, these steps will get populated with generating. And after the test case gets generated, this is what you see inside Katalon Studio. AI generated, and all these are the test cases that I have generated from my user journeys. So if I have to open one test case, this is how the test case, wait a minute. Yeah, this is how the test case looks like. Everything is being captured by the AI itself. Now, every step has a description. Let's say in your application, you do a lot of user interactions, like user need to interact with the application by putting up, let's say, some values in the text field, selecting some drop down, putting up some date fields, some description fields. So basically it's a, let me get an example that the user is filling up a form in the application and they provide some sort of data to that application to process.
So all the application variables or the values that the user has given will be stored in the variable section. You can control this particular phenomena that whether you need that value to be captured or you don't need the value to be captured. Like say that there are two different test cases. Here everything is blank. So if I want to run this test case, I need to parameterize these particular values in order to run it. And if I want to run this, it will definitely work because all these values are already pre-populated with some of the data that is being captured. Of course, this is something you can configure what to capture, what not to capture. But what we are doing in terms of security measures, are we capturing usernames? Are we capturing passwords? Are we capturing any user sensitive information? No. Even if you try to do that, Katalon TrueTest won't do that because we have policy around that any API related data we won't be captured by TrueTest. Even if you want, but it won't be get captured. Rather, how to do that? You can generate test data of your own using some sort of we do allow you to generate test data, synthetic data, everything that you can use and then pass it to your test case and bind it. Okay, the question, the AI agent are installed on live users or it is on the test, the data I see high, medium, low from live or the test. See, the agent can be, as I mentioned, the agent can be installed on any instance of your application. It can be QA instance, it can be production, it can be pre-prod, any instance. The instance that you feel has high user traffic, and there they contribute to your regression packs because the users are actually contributing for you to build this particular journey maps. You validate the journey maps, you convert the test cases. So it can be yes, it is actually live users are interacting with the application. So, and the environment can be any environment, but make sure it's a web application. Next one, if now comes to the maintenance part, because this was earlier a pain being identified, the automation engineers, that if you're doing something, the object repositories or the reference of the objects keep on changing if I have a change in my application. Not to worry about. If you have a change in application, your user has to do the change flow. You generate a new journey map, import it, generate the test cases, import it to Katalon Studio, and then you have the latest test cases, which is corresponding to your application. So now you are not going manually and changing the objects or something because there is no such thing will come into action because maintenance is something being taken care by TrueTest itself. Next question, what data are you collecting? Again, we are not collecting any data. So you need to understand this. Katalon does not collect any data. So now the right terminology is we are processing the data and we have servers. You input to that server, they process the data and give the results back to you. We are not storing or collecting any data. Now, values on variables is something. If let's say I'm filling up a form and the form has four fields that let's say username, email ID, date of birth, and let's say phone number. You don't want your user's phone number to be captured, but you are okay to capture the email address because the test case needs that to run. Or if you say, Victor, we do not need anything, any test data, we'll generate our own test data and parameterize. That's completely fine, but you can capture the value that is being input by your user in the username field or date of birth field or maybe an email address field. But as soon as let's say they are putting up some credit card information, CVV numbers, even if you want, you cannot capture those. That is what how this TrueTest is designed for. Tool can be installed and run on on-prem web application. See, on-prem web application, I understand the application has only access within your organization. If this is your definition for on-prem, yes, we have that provision. But if you mean on-prem, you need a system to access that application that is hosted on a server. The server is within your organization and you need a VPN or something to access, but anyone who has the VPN access can access to the application, then also it will work. Okay, so majorly you need to deploy the agent to the application. That's all. This is what required. In order to be able to collect this data, what is the process of implementing this on a customer environment? We have a configuration portal. In that particular portal, you can specify what type of configuration we want to go with.
generally, we choose not to capture any variables or values being input by the user. But if you want, otherwise, see, two things will happen. The first is you're not capturing anything. You get a test case, you start running it, and you immediately ran into failures. So you might assume that why it got failed. Is it something Catalon's issue or my application? No, it's not Catalan issues, not your application issue. It is a data related issue, or to be very specific, it is the variable related issue or parameterization issue. So you need to parameterize each and every variable or input that is being required to run the test case. On the other hand, you choose to capture the user values. Then when you ran into any issues. That is something, an issue again with the parameterization, but maybe this is a username or there's a password or maybe user sensitive information. So again, you can parameterize. So by this way, you can identify what to capture, what not to capture. Yes, we do only support web applications, but I'm so sorry to inform you at the moment we only support web applications. That is on our roadmap and priority to have other platforms like mobile and API to have this type of feature in future. So yes, we do only support web at the moment. Now, coming back to my presentation, we have some awesome AI capabilities. Now, what AI capabilities we have? This other than TrueTest. So see, we have Studio Assist, we have Smart Wait, we have self-healing, API test generation, and manual test generation as well. Now consider you have a requirement, and there is an engine which allows, or there is an AI that allows you to generate manual test cases just by analyzing your requirements and the acceptance criteria against that requirement. A very common use case is if you have to create test cases for a login page. How many scenarios? So ideally it would be 8 scenarios with all the possible combinations. If you have to write this, how you'll start? Like invalid, you put valid password, invalid username, login failed, vice versa, both invalid, login failed. Only possible scenario is if both the combinations are valid, then only you're allowed to log in. On the DB side, also, I put some check is the DB is taking false parameters or not. So, whole and whole, 8 scenarios are possible for a login page. Now, if someone has to write it, at least half an hour to 1 hour will be consumed in this. But with this manual GP test generator, with just one click, less than a minute, all the 8 scenarios will be listed. You validate that. If you want to modify, yes, modify it. AI is only to solve, to help, to make your time saving in terms of doing the repetitive task. But wherever there is a decision making, analysis, validation checks, that is still being done by the users only. So Studio Assist is something allows you to generate your test data, any sort of test data. And since Katalon is all keyword based, so it can help you to write a keyword of your choice. You can ask Studio Assist for documentation around Katalon. It's basically your own engine. Whatever things you needed from that engine, just prompt it. It's all prompt engineering. The more detailed prompt you provide to the engine, the more refined and specific answers you will get. Smart weight, self-healing is, as you might be aware of, that self-healing is something we have since very long with Catalan. What it means, if something is getting failed, instead of giving a failed result, Catalan will try to heal that, solve it for you, and then present you the failure so that you save some time on the maintenance as well. Next one is, of course, again, we are back to the Q&A section because that is what I have to show for you in this session in TrueTest and what we have the awesome capabilities around AI. Now it's Q&A session, and I'll just encourage more people to ask questions. Thank you. Mhm. אם יש למישהו שאלות, אז נשמח לענות. בכל מקרה, אני משתפת כאן בצ'אט פרטי קשר שלי. אתם יכולים ליצור קשר, גם להתייעץ בנוגע לכל מיני אסטרטגיות, וגם אם יש לכם איזה שהם שאלות בנושא קטלון או דמו שהייתם רוצים, אז בכיף.
I've seen two people have raised their hands. Is it related to a question? How Katalon interacts with Jira? Does it support Salesforce form testing? Yes. So Salesforce Forms is again a web application, right? So anything that you access through browser, yes, we do support Salesforce testing. Katalon interacts with Jira. Now, Jira interaction, there are two ways to interact with Jira. Depends for what you want to connect to Jira. Is it only for bug that you want to raise bugs to Jira? Yes, we do support. If you want to import your requirements and get that converted to manual test cases, as I was mentioning, yes, that also we support. Third, if you want to raise a bug in Jira, but that should be automatic, like if there is any failure in my test case, immediately it should raise a Jira bug. Yes, that is also possible. So we support Jira integration in every possible way, but it depends what is your requirement around the task. Do you create tests based on the data you are collecting? So we don't collect any data. Let me give you this clear message. We are not collecting any sort of data. Do you create tests? So how the engine works is, let's say I want to interact with an application, maybe this Orange HRM application, and I logged in and I requested for a leave. So the actions that I perform on my application, so I'm interacting with that application, I click here, I put some values, how many days I want for the leave, what is the reason I'm requesting for the leave or something. Then I click on submit so that it goes to my reporting manager or maybe head of vertical who maybe approves or rejects depending upon what's the situation there. So whatever I did, this is being converted to a journey map. Now, as a QA, when you validate this journey map, it seems like a valid user flow. To request for a leave, user has to go through these options. Okay, you validate that, you convert it to a test case. But let's say on the other hand, I just randomly do some actions, log in, go to the timesheet module, doesn't fill anything, go to the leave module, try to request a leave, but didn't complete the process, then come to my profile section, update my phone number and log out. You won't consider this as a valid user flow because these are random actions being done. A journey map will still capture these things, but when you validate, you reject that particular flow saying that no, this is not a valid use case for my application. But if you want, you can still keep that as an ad hoc or something. Does Catalan support TFS? So can you give a little understanding on the TFS? Are you talking about the applications or the software or the framework? What TFS means over here? If it is a web thing, yes, we do. If it's package manage applications, we need to sit and analyze that what are the best possible way we can do. But if it's a framework or something, framework. So again, if your test cases are written in this framework and that is maybe in any language, doesn't matter. You can run those test cases with TrueTest enabled on that application and it gets converted to your Catalan scripts. Okay. Yeah. Okay, I think I give back Lena some time if there are no more questions. Oh, again one. Can I use Catalan TrueTest to test a web chat bot, meaning it will have understand the questions from the bot and answer the. See, chatbot testing is a very specific use case. Now, it completely depends how your end users are interacting with the chatbots, and there are no valid or invalid user flows for a chatbot. If a chatbot is integrated in an application, I can ask any question. If that questions fall under the chatbot learning, so ideally what you are doing, you are using one AI agent or one AI to test another AI. This is very edge case scenario. Second, I won't say it won't. You are not allowed to do that. You can, but those use cases are of nothing because let's say I ask the chatbot, "Hey, hi, how are you?"
something like that. It's not even related to the product or the user or the application or where the chatbot is deployed. Maybe it gives us, give me a reply, thank you for asking, how can I help you? This is not a valid use case, anything. On the other hand, let's say if I'm asking the chatbot, how can I get this documentation or how, help me to raise a case or something, it's a valid user flows. So again, any interaction gets captured, you validate from the journey maps that is it a valid test case for you, not. If not, you discard it. If yes, you convert it. Yeah. Does Katalon is codeless based on recording and able to add JS code? See, Katalon is codeless and recording is purely codeless and able to add. Yes, you can update, you can modify the test case that is generated in Katalon and add JS code. But before adding a JS code or any code of your choice, just make sure you understand why you want to add it. Are the keywords not enough for you to support the requirement or support the use case that you are trying to do? That's why you are writing an external code. If the answer is yes, you are allowed to do that. If no, just let us know. We will help you to um, get you familiar with the keywords that we have. עוד שאלות למישהו? Okay. Where can I get more info about Katalon? Some videos. Now, you only want videos, then you can go to YouTube to our official Katalon channel and get all the videos what you needed. But if you want the videos to be a learning videos, let's say something is being explained in the video and practice that and enhance your skill and get yourself certified, then you must go to academy.catalon.com where you have all the videos. Maybe it's a course based, skill based platform where let's say yes. So you go to Academy. The registration is free. It is completely free to use. You choose the course of your choice. Get some Catalan skills learning. Show us some love after completing a certification on LinkedIn, and it will help you so that people will recognize, oh, you know Catalan, okay, you are a professional certifications or you hold an advanced level certifications. So yeah, so you can do that. And if you are looking for some random videos of Catalan, then you can go to YouTube as well. Lena, this is for you. אז לגבי הדמו, אתם יכולים ליצור קשר ישירות איתי, או להיכנס לאתר של קטלון, וגם לבקש דמו. אבל אני חושבת שהכי נוח זה לדבר איתנו, אנחנו נדע לקשר ביניכם. תודה רבה לכולם. תודה שהקדשתם זמן הבוקר, אני מקווה שנהנתם. את ההקלטה, כן, אני חושבת שכן, אני אבדוק את זה, אבל אני חושבת שנוכל להפיץ. ואם אם אנחנו לא מפיצים את החומרים, גם את המצגת וגם את ההקלטה, אז פשוט תפנו אליי במייל או בטלפון, ונשלח באופן פרטני למי שמעוניין. Thank you very much, guys.